నీళ్లు లేని విలేజెస్, కరెంటు లేని ఇండ్లు, సాగునీరు అందక బాధపడుతున్న రైతు, ఆయనకు మద్దతు ధర రాక బాధపడుతున్న రైతు. మన చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకోటి కూడా తయారు చేసాం. ఆర్ కల్చర్ ఇన్ ఇండియా we're told from a very young age, from a school age, you only have 2 career options, at best 3. ఏం చెప్పారు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో? లాయర్, డాక్టర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఇంజనీర్ అవ్వాలి. ఇంకో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి? అయితే గీతే లాయరో లేకపోతే ఇంకోటి. అంతేగాని ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ లేవు. You are always told to be a job seeker. You are told to be work, you are told from a very young age not to dream big. ఎక్కువ తక్కువ ఆలోచించక అడ్డం పడతావు, ఎక్కువ తక్కువ ఆలోచిస్తే కింద పడతావు, ముఖం బలుగుతుంది. అట్లా కాదు, కన్జర్వేటివ్ ఉండాలి, తక్కువ ఇది చేయాలి, మనం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవద్దు, అప్పు ఉండొద్దు. అంటే ద థింగ్ ఈజ్ ఆర్ కల్చరల్ కండిషనింగ్, ఆర్ సొసైటీస్ కండిషనింగ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజెస్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జాబ్ కొట్టాలి అంతే, ఎవరి కిందనో పని చేయాలి తప్ప మనం 10 మందికి జాబ్లు ఇచ్చేటట్టు ఆలోచన లేదు మనకు. మనం ఎందుకు మన దుకాణం పెట్టద్దు, మనం ఎందుకు మన ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టద్దు, మనం ఎందుకు వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయొద్దు. ఆ గూగుల్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ ఏమైనా బ్రహ్మ పదార్థాలా, రాకెట్ సైన్సా? మనం కనిపెట్టలేమా? ఒక మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ సైంట్ పెట్టి ఆయన 20,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలితే ఇక్కడికెళ్ళి ఇళ్ళకెళ్ళి ఒక 20-30 మంది మోహన్ రెడ్డిలు రాలేరా? సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆయన టైంలో ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారు స్టోరీ? నా టైంలో నేను ఒక పర్మిషన్ కోసం 30 సార్లు ఆఫీసులు తిరిగిన పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది. మీరు ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటే నన్ను కలవాల్సిన పని లేదు, జయేష్ని కలవాల్సిన పని లేదు, ఎవరిని కలవాల్సిన పని లేదు. మీ అంతటా మీరు యూ కెన్ హిట్ ద గ్రౌండ్ రన్నింగ్. సెకండ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఇస్, ఆనాడు మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక సైంట్ అనే కంపెనీ, ఇన్ఫోటెక్ అనే కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఆయనను గైడ్ చేసేటోడు లేడు, ఆయనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, గ్రోపింగ్ ఇన్ ద డార్క్. బట్ టుడే you have a T hub, you have a V hub, you have your own black box center of excellence, you have a T works, you have a task. All these institutions that have been set up by the government are there for you. There is a ready-made platform for you. If you have an idea, come to us and you can walk out with a product. You can walk out with an enterprise. We'll show you funding avenues, we'll give you mentorship support, we'll do everything. Arati pandu mee chethilo pedtam, olchi tinedi mee baadhyata, naadi kaadu. We'll give you everything. ఇంత గవర్నమెంట్స్ కూడా ఒక ఎనేబులర్ మాదిరిగా ఎంటర్ప్రైజ్ని సపోర్ట్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకోకపోతే, దాంతో ట్రై చేయకపోతే, ఎక్స్ప్లోర్ చేయకపోతే, ఇన్నోవేటివ్ జీల్ ఉండి కూడా నేను చేయలేను అనుకుంటే, దెన్ JNTUకి ఇంకో కాలేజ్కి తేడా ఏంటి? యు గైస్ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్, యు గైస్ షుడ్ బీ జిలస్, టు థింక్, టు ఎక్స్ప్లోర్, టు బికమ్ ఆంటర్ప్రెనర్స్. డోంట్ జస్ట్ బీ అ జాబ్ సీకర్, బీ అ జాబ్ క్రియేటర్. నేను చేయగలుగుతాను, నేను 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అనుకుంటే కష్టమేం కాదు. ఇంకొక మాట చెప్పాలి నేను మీకు. See, my humble request to all of you is, you look around the world, most of you in fact I'm sure are traveling with your parents or otherwise with your friends etc. to other parts of the world as well. You can clearly see a difference when you go from India to another country and come back. You'll feel the difference. You have to realize that there are so many opportunities in the offing. Now, if you go to the US, they are probably 50-60 years or maybe 100 years ahead of us. If you go to another country in Europe, they're also probably a few decades ahead of us. What you need to realize is, if India has to get to that stage, even if it's an accelerated growth, whatever that other country had to go through in terms of a learning curve, in terms of the opportunities they were able to create, same opportunities will exist in India right now. You don't need to reinvent the wheel. You just need to be able to latch on to those opportunities. There was an Amazon that was created in the US. Somebody else created a Flipkart and a Snapdeal here. You could be a copycat even if you want to succeed and create an enterprise. There are so many things you could be doing at this point in time in India because there's no dearth of capital. So I urge all of you, as part of this ICIET, to please don't confine yourself to discoveries and innovations which are purely technology or science related. Please think big. The societal needs of India, the current needs of India. In fact, your Center of Excellence, Black Buck. So your team had showed me, Anuradha Tota and her team had showed me, some things that they've done in robotics. So they were talking about autonomous vehicles. I said, Indiaలో autonomous vehicles నడుస్తాయంటారా అని అడిగాను. ఇప్పుడు మీ JNTU బయట రద్దీ ఎట్లుంటుంది? రోడ్ క్రాస్ చేస్తుందా? ఆ ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కితే తప్ప క్రాస్ చేయలేం. అట్లాంటి పరిస్థితి ఇండియాలో. మరి autonomous vehicles మనం లేన్ డ్రైవింగ్ చేయం, మనకు అలవాటు లేదు. నా దగ్గరికి ఒక 5 ఏళ్ల కిందట ఒక అమెరికన్ కంపెనీ వచ్చింది. వచ్చి వాళ్ళు they were telling me, sir, we have a beautiful new software and algorithm which will give you a trigger, which will give you an alert to your command control center
if somebody cuts across into your lane abruptly, మేము మీకు మెసేజ్ పంపిస్తాము కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కి అన్నారు. అంటే నేనన్నాను, అంటే లేన్ కటింగ్ చేస్తే నేనన్నా అట్లా కాదు, వన్ వే ట్రాఫిక్లో ఎవరైనా నా మీదకి వస్తే దానికి ఒక అలర్ట్ అంటే నాకు పంపించాను. ఆయన అడిగాడు, అదేంటి సార్ అదేం అవసరం అన్నాడు. ఐ సెడ్ వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్, వెల్కమ్ టు ఇండియా. అంటే నో, ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, ఐఎమ్ ట్రైన్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ హియర్. మన సమస్యలకి మనమే పరిష్కారం ఎత్తుకోవాలి తప్ప అమెరికా వాడు వచ్చి మన సమస్యలు పరిష్కారం చేయలేడు, ఎందుకంటే వాడికి అర్థం కాదు. నా బాస్ ఉంటుండే, నేను ఇదివరకు పనిచేసేటప్పుడు నా బాస్ ఒకటి సౌత్ ఆఫ్రికన్. ఆయన ఒకసారి హైదరాబాద్కి వచ్చిండు. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏమైందంటే, నేను అప్పుడు ఇంకా మంత్రి కాదు, మా గవర్నమెంట్ రాలేదు కాబట్టి నన్ను తిట్టొద్దు. అప్పుడు ఆ రోడ్ మొత్తం దే రీకార్పెటెడ్ ద రోడ్, కానీ లేన్స్ మార్క్ చేయలేదు. సో రోడ్ ఏమో దాదాపు ఒక మంచి క్యారేజ్ వే విడుతుంది, దాదాపు ఒక 20 మీటర్ల విడుతున్న రోడ్డు, కానీ లేన్ మార్క్ చేయలే. మేము పోతున్నాం, నేను ఆయన ఇద్దరం కలిసి రెస్టారెంట్కో దేనికో పోతున్నాం. భయపడి చచ్చిపోతున్నాడు వానికి. ఏమైంది సార్ అంటే, ఈ సెడ్ దెర్ ఆర్ నో లేన్స్, హౌ ఆర్ పీపుల్ డ్రైవింగ్ అంటాడు. సార్ మా వాళ్ళు లేన్లున్న గుసాయించుకొని వస్తారు, మీకు తెలియదు. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే, మన ప్రాబ్లమ్స్కి మనమే సొల్యూషన్స్ ఎత్తుక్కోవాలి, మన దగ్గర ఉండే సిచ్యువేషన్స్కి మనమే ఒక రెసిపీ కనుక్కోవాలి తప్ప ఎక్కడో లాస్ ఏంజలీస్లో పనిచేసిన ఫార్ములా, బే ఏరియాలో పనిచేసిన ఫార్ములా మనకు వర్కౌట్ అవుతుందంటే కాదు. వీ హ్యావ్ టు ఇన్నోవేట్, వీ హ్యావ్ టు ఇన్క్యుబేట్, we have to incorporate, and we have to come out with our own solutions, real world solutions for real India. And that's what you guys need to do, because we are raised here. మనకి ఇక్కడ సంగతులు తెలుసు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. నేను మంత్రి అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ మల్టిపుల్ గవర్నమెంట్ టు సిటిజన్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి అని చెప్పి వీ వర్ లుకింగ్ ఎట్ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి. సో నేను చిన్నప్పుడు నేను కూడా నిజాం కాలేజ్లో చదువుకున్నాను. నేను ఇంజనీర్ కాదు బై ద వే, నిజాం కాలేజ్లో చదువుకున్నప్పుడు నేను బైక్ మీద పోయేటోని. బైక్ మీద పోయేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కొద్ది దూరం పోగానే పోలీసు వాళ్ళు ఆపుతారు ఎక్కడో దగ్గర. మనకు ఆపితే 3 అడుగుతారు వాళ్ళు, లైసెన్సు, ఆర్సీ, ఇన్సూరెన్స్. ఏదో ఒకటి మర్చిపోతాం ఈ లొల్లిలో. కాలేజ్కి పోయేటప్పుడు ఏదో లొల్లి ఉంటుంది, ఆగమాగం మురుకుతాం, ఏదో ఒకటి మర్చిపోతాం, ఏదో మళ్ళీ పట్టుకుంటారు, ఫైన్ ఇవ్వాలి, అదంతా కథ మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో నేను మంత్రి అయిన తర్వాత నేను అడిగాను మా వాళ్ళని, అరే ఒక ఆర్డినరీ సిటిజన్, ఆర్డినరీ ఎనీ కామన్ మ్యాన్, సివిలియన్ who's driving on the roads, what are the pain points అంటే నేను చెప్పాను, నాకు కూడా అయింది భయ్, ఇది ఒక ప్రాబ్లం, దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలని అడిగిన. సో వీ డిడ్ a hackathon. We said, okay, this is a pain point, this is a challenge, let's come out with a solution. We did a hackathon, and a small startup from Hyderabad, they came forward. They said, okay sir, we have a solution. They created a wallet, M-wallet, mobile wallet, digital wallet. It's called the RTA M-wallet. అందులో ఏం పెట్టుకోవచ్చు, 3 పెట్టేసేయచ్చు ఎలక్ట్రానిక్గా. యూ కెన్ స్టోర్ యువర్ license, registration card, and insurance. So next time the cop stops you, you just have to pull out your phone and show it to him. He'll accept it. So we created it, the police loved it, the transport authorities loved it. More than 25 lakh downloads. More than 25 lakh downloads. People are still using it. Point is, ఇట్లాంటి చిన్న చిట్టికాలు కావచ్చు, ఇవి చిన్ననే కావచ్చు. These are the things we need. ఇప్పుడు స్విగ్గీ ఏంటి, స్విగ్గీ బటన్ నొక్కితే నీకు ఇంటికి ఫుడ్ వస్తుంది. ఊబర్ తెలుసు కదా మీకు, ఊబర్, ఓలా తెలుసు కదా. You don't use Uber? You do. So Uber founder వచ్చాడు ఇక్కడికి మన సీఎం గారిని కలవడానికి. His name is Travis Kalanick. This was about 5 years ago. So we were traveling in a car, me and Travis. I said, Travis, how did you chance upon this idea? ఎట్లా వచ్చింది ఐడియా, ఊబర్ అనే ఐడియా ఎట్లా వచ్చిందని అడిగిన. అంటే నవ్విండు, చెప్పలేదు ముందు, అదే అర్థం కాలేదు, ఇదేం చెప్పట్లేదు. I kept pestering. So he said, it's very simple. One night, me and my friend, we went out to a pub in Paris. We were up till 2. పొద్దున 2 దాకా ఉన్నాం బయటకు వచ్చి చూస్తే ఒక టాక్సీ కూడా అవుతలేడు. Then my friend said, would it not be really cool if you clicked the button and there was a taxi right in front of you? అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, see simple things, if you look around, if you think around, if you just visualize for a minute, what are the solutions I can provide to real world problems, real world pain points. Earth shattering inventions అక్కర్లేదు, ప్రతి ఒక్కరం రాకెట్లు తయారు చేస్తామంటే కష్టం. I think we should leave that to some people. Not all of us can become space engineers. We can come out with simple interventions which will make our lives easy. Simple interventions which will take away the pain from the pain points. And therein itself will lie an idea for a product. Because, and by the way, let me also tell you, thank you. Let me also tell you, the only way you can, come out with a world-class product is jugaad. Have you all heard of jugaad? Jugaad ante telusa? Hustle. Jugaad ante innovative. For example, I'll give you a real world example of how we employed jugaad in government. We were doing a project. KCR garu mammalni pilchi CM garu
ఈ సెడ్ ఐ హావ్ మేడ్ ఎ కమిట్మెంట్ టు ద పీపుల్, 3 ఏళ్లలో ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పాను. మొత్తం పైప్ లైన్ వేయాలి, ప్రతి ఊరికి పైప్ లైన్ వేయాలి. రాష్ట్రంలో 24,000 హ్యాబిటేషన్స్ ఉన్నాయి, 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, లక్షల ఇండ్లు ఉన్నాయి, అందరికీ ఇవ్వాలన్నారు. నేను అప్పుడు రూరల్ వాటర్ సప్లై మినిస్టర్ని, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మిషన్ భగీరథ వైస్ చైర్మన్. సో మా ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ వచ్చారు, ఆయన పేరు సురేందర్ రెడ్డి గారు. సో ఆయన ముందు కూర్చున్నాడు, ఇట్లా కూర్చున్నాం, అందరం చెప్తున్నారు, సార్ చెప్పేస్తున్నారు మొత్తం. హీస్ గివింగ్ ద గ్రాండ్ విజన్, హీస్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ 3 years. సో మేమేమనుకున్నాం, నేను ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మరి సీఎం గారు 3 yearsలో కంప్లీట్ చేయాలంటున్నారు, మరి మనం ఎట్లా చేయాలి దీన్ని అని ఆలోచిస్తే ఆ ఈఎన్సీని అడిగాం సార్ సీఎం గారు ముందే, మరి చేయొచ్చా ఈఎన్సీ గారు అంటే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా, సార్ మేము ప్రతి సంవత్సరం 400-500 కోట్ల వర్కులు చేస్తాం సార్, మీరు చెప్పేదేమో ప్రతి సంవత్సరం దగ్గర దగ్గర 15-20 వేల కోట్ల వర్కులు చేయాలి, నేను నాతోనైతే కాదు సార్, నేను పారిపోయే పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పిండు. వి సెడ్ నో అట్లా కాదు, మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి, ఏం కాదు అని చెప్పి సిద్దిపేటలో సీఎం గారు 96-97లో హీ హెడ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్రాజెక్ట్, సేమ్ ప్రాజెక్ట్ సిద్దిపేటలో ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చారు. వీ షోడ్ హిమ్ దాట్. దెన్ మీ అండ్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇద్దరం ఏం చేసినాము, గుజరాత్లో మోడీ గారు ఏదో చేశారంట సిమిలర్ అని చెప్పి అక్కడికి కూడా పోయినాం. ఆడ గుజరాత్కి పోతే అక్కడ ఒక మీటింగ్ పెట్టినాం. సరే, దట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అక్కడ గుజరాత్లో మనలాగా చేయలేదు. అక్కడ పోయిన తర్వాత ఒక మీటింగ్ పెడితే అక్కడ ఆయన సెక్రటరీ గారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా మాతో చాలా వెటకారంగా, వెన్ వీ టోల్డ్ దెమ్ వీ వాంట్ టు కంప్లీట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ 3 years, ఆయన ఎటకారంగా నవ్వి అన్నాడు, సార్ ఇన్ అ స్టేట్ లైక్ గుజరాత్ విత్ అ లీడర్ లైక్ నరేంద్ర మోడీ, ఆఫ్టర్ 12 years ఆల్సో వీ ఓన్లీ కంప్లీటెడ్ 70%. వాట్ విల్ యూ డూ ఇన్ 3 years? చాలా ఎటకారంగా అన్నాడు. సరే మేము అనుకున్నాం, సరే ఆయనకు ఎక్కువ తెలుసు మాకు తక్కువ తెలుసు, పర్లేదు అని వీ కేమ్ బ్యాక్. When we came back, you know what we did? We had to lay 140,000 kilometers of pipeline. We had to trench the entire landscape of Telangana, 140,000 kilometers. Anta pipeline kuda dorukadu manaku, anta pipelu kuda dorakavu. What jugaad we did was, ee planning lone nenu appudu IT minister and Panchayati Raj and Rural Water Supply minister. Ee planning lone em chesinamante, we also decided, panlo pani etlago intintiki nalla istunnamo, intintiki broadband kuda iddamu. ఇస్తే ఇక అదే ఏదైతే గొయ్యి అవుతున్నామో అదే గొయ్యిలో ఫైబర్ కూడా వేసేస్తే అయిపోతుంది, కేబుల్ కూడా వేస్తే అయిపోద్ది అని చెప్పి వి సేవ్డ్ ఆల్మోస్ట్ 5,000-6,000 crores of rupees by ensuring that the fiber piggybacks on the water pipeline. So this is jugaad. You need to figure out basic solutions by thinking a bit out of the box, by trying to see how else you can synergize and synthesize new ideas and new products. So my humble appeal to all of you, I know it's all కోవిడ్ గుర్తుంది కదా మీకు, కోవిడ్లో మీరందరూ ఇళ్లలో కూర్చున్నప్పుడు లాక్డౌన్లో అందరూ వర్కర్స్ పారిపోయారు, మొత్తం అందరూ పారిపోయారు. ఎక్కడ ఇంజనీరింగ్ ఏజెన్సీల దగ్గర కొత్త రోడ్లు కొత్త ఫ్లైఓవర్లు కట్టేక్కడ అందరూ పారిపోయారు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉంటారు మైగ్రెంట్ లేబర్, మనకి బీహార్ నుంచి, యూపీ నుంచి, రాజస్థాన్ నుంచి అందరూ పారిపోయారు భయానికి. మేము పోయి వాళ్ళని బతిలాడి దండం పెట్టి, నాయన మీకు ఏం కాదురా మేము ఉన్నామని చెప్పి, మీరందరూ ఇళ్లలో కూర్చున్నప్పుడు నార్మల్గా ఏమవుతుంది, హైదరాబాద్లో రోడ్ వేయాలంటే రోడ్ బంద్ చేయాలంటే రాత్రిపూట మాత్రమే పని చేయాలి, 6 గంటలే దొరుకుతుంది మాకు. కానీ మీరు కోవిడ్లో మీరు అందరు ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాం మేము, మీరు బయటకు వచ్చేసరికి కొత్త ఫ్లైఓవర్లు కొత్త రోడ్లు, ఎట్లా జుగాడ్. బికాజ్ వీ రియలైజ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ దేర్, సో వీ వెంట్ ఆఫ్టర్ ఇట్. ద పాయింట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ యంగ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇస్, the government is wanting to be your first customer, the government is wanting to be an enabler for your innovative ideas. So my humble appeal, my humble request to all of you, you know, there is never been a better time to be an Indian, and that too a young Indian. You know, 50% of our population is less than the age of 27. 65% of our population is less than the age of 35. And this really is India's strength if we really have to become a truly global first world country in the next 25 years. My humble request to all of you, please think large, think on scale, think global. Do not confine yourself to being a job seeker. Be a job creator, be an innovator, be a disruptor. Do not be disheartened by failure. Celebrate failure. I think we all have limited shelf life. We all have very, very limited shelf life. Our real work life, if you meeru, it starts from the age of 18, 19 till the age you are 60 or 65. So literally what you have is 40, 45 years of life where you can contribute something to the nation and something to the society. So my humble appeal, do not think small, think big, dream bold, and come out with world-class products. I wish JNTU and all of you the very best. Thank you for inviting me. Jai Telangana.